Good evening, and welcome to the Daily News Roundup with Daily Mirror Online. You're with me, Nicholas Manuel. Let's take a look at our headlines. A public meeting attended by the leader of the opposition, Sajith Premadasa, at Ratmalana attacked. Sajith Premadasa to build a foundation stone plaque for the community center using the thrown stones. 2 suspects arrested for throwing stones at Sajith Premadasa's public meeting. A businessman arrested with counterfeit rupees 5,000 notes in Udhumbura. A mother is reunited with her son who was lost during the 2004 tsunami. 30 million rupees robbed from a businessman in Katana. The Sri Lankan cricket readjusts the commencement date of the Lanka Premier League. 5 persons arrested with over 125 million rupees worth of heroin in Maharagama. The Supreme Court commences hearing FR petitions filed against the drafting of the 20th Amendment. Mahinda Rajapaksa and Maithripala Sirisena attend a book launch at BMICH. Now, diving into these stories in detail. A public meeting attended by leader of the opposition, Sajith Premadasa, in Ratmalana was attacked with stones last night. The attack took place minutes after Mr. Premadasa began his speech. Bodyguards surrounded Mr. Premadasa as stones were being hurled towards the stage. Several leaders, including former MP Hirunika Premachandra, stood up from their seats while the stones came flying. හොඳට හිතලා බලන්න. අද වෙන විට මේ රටේ මහ පොළොවට පය ගහලා ජීවත් වෙන ජනතාවගේ ප්‍රශ්න එමට ආණ්ඩුවක් පත් වෙන්නේ රටේ ජනතාවට හොඳ ජන ජීවිතයක් උදා කරන්න. වැඩි ගල් ගන්නවා. කමන්නේ ගල් ගැහුවට. හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ අරන් නෑ කමන්නේ. ඒකලු නෑ. නෑ මම යන්නේ ගල් ගැහුවට මම යන්නේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ මිත්‍රවරුනි බය වෙන්න එපා ගල් ගැහුවයි කියලා මම යන්නේ අපි හැමෝම දන්නවා මේ රත්මලානේ දේශපාලනය කවුද මෙහෙවන්නේ මදාවියොන්ට බයයි මම ඉන්නේ නැහැ මේ නිසා මම ඕනම දෙයකට ඕනම අභියෝගයකට මුහුණ දෙන්න ලෑස්ති මම කිසිසේත්ම බියට පත්වන්නේ නැහැ Leader of the opposition, Sajith Premadasa, is to collect the stones that were thrown at his meeting in Ratmalana and use them to build a foundation stone plaque for the community center he intends on constructing in the area. SJB MP Eran Wickramaratne told a media briefing that Mr. Premadasa will use these stones the way his father did some years ago. Meanwhile, SJB General Secretary Ranjit Madhuma Bandara urged the police to act impartially and arrest the attackers. වැඩි ගල් ගන්නවා. කමන්නේ ගල් ගැහුවට. හරි ප්‍රශ්න. ගල් ගැහුවයි කියලා මම යන්නේ බොහොම අවාසනාවන්තම සිද්ධියක් කියලා සඳහන් කරන්නට ඕනේ. අපිට ඉතිහාසය දිහා බලනකොට ශ්‍රී සුචරිත වර්ධන සමාජය ආරම්භ කරනකොට රණසිංහ ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ස්වාමින් වහන්සේලා ගෙනල්ලා බණ කියලා වටේ ඉන්න බාර්කාරයන් දවසක් ගල් ගහන්න පටන් ගත්තා. ඒ ගල් ටික පාවිච්චි කළා තමයි මුල් ගල් තියලා සුචරිතය හැදුවේ එහෙමයි. ඊයේ රාත්‍රියේ රත්මලානේදී වුණ සිද්ධියේදී අපේ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට ගල් පහර දෙන්න ඒ පාතාලේ අය හිතුවනම් එතුමාවත් විපක්ෂයවත් මැඩ පවත්වන්න පුළුවන් කියලා ඍජු පණිවිඩයක් දෙන්නට ඕනේ. කවදාවත් මේ ප්‍රබල සමගි ජන බලවේගයේ විපක්ෂය නම් මැඩ පවත්වන්න බෑ කියලා. ඒ වගේම එතුමා සඳහන් කළා ඒ ගල් ටික පාවිච්චි කරනවා කියලා මුල් ගල හැටියට ඒ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙන ජනතාවට ප්‍රජාශාලාවක් හදලා දෙන්නත් ඔහු සඳහන් කළා. මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් ජනතා අයිතිය වෙනුවෙන් ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නිදහස වෙනුවෙන් විශාල කාර්යභාරයක් කරා 19 වෙනි සංශෝධනය. මේ රටේ ජනතාවට අයිතිය තිබ්බා තමන්ට කැමති අදහස් ප්‍රකාශ. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව රැස්වීම තියන්න හැම කණ්ඩායමකටම අවසරයක් තිබ්බා උද්ඝෝෂණ කරන්න. අද මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය මේ රටෙන් විනාශ වෙගෙන යනවා. 20 වෙනි සංශෝධනය එනවත් එක්කම අද විපක්ෂ නායකයාට මේ රටේ ගිහිලා රැස්වීමක් තියන්න තියෙන නිදහස අද නැති වෙලා තියෙනවා. බලයට ගත්තේ
එක රටක් එක නීතියක්. විපක්ෂ නායකවරයාගේ රැස්වීමට අමහිර කරපු කට්ටියට කියනවා පොලිස්පතිට කරුණා කළා තමන්ගේ තනතුරු ගැන හිතන්නේ නැතුව අපේ පොලිසිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ට නිලධාරීන්ට කියනවා තමන්ගේ තනතුරු ගැන හිතන්නේ නැතුව මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය පොලිසිය රාජකාරිය හරියට ඉෂ්ට කරන්න කියලා. 2 suspects were arrested for allegedly throwing stones at the public meeting in Ratmalana attended by opposition leader Sajith Premadasa yesterday. The 2 suspects, aged 40 and 21 years old, are alleged drug addicts from the Mount Lavinia area. The suspects were produced before the Mount Lavinia magistrate today. A 39-year-old businessman was arrested with 39 counterfeit 5,000 rupee notes in Udumbara. Abusali Siti, a resident of Ampara, is claiming that she has found her son, who was 5 years old when he went missing in the deadly 2004 tsunami. She told reporters at her residence today that she had never stopped looking for her son after he went missing, and she was later told that he was seen at a local hospital. The boy had left his house and went to see the woman claiming to be his mother, and he told reporters that he was convinced the woman was his mother and was happy to be reunited after 16 years. A 5-member gang that arrived in a car has robbed over 30 million rupees from a businessman in Akkarapanaha in Katana. Oh. The Lanka Premier League, which was scheduled to start on the 14th of November, has been shifted to the 21st of November, Sri Lanka Cricket announced. It said the decision to readjust the commencement date of the LPL was taken to ensure that participating players have adequate time to meet quarantine requirements. 3 men and 2 women were arrested yesterday in the Maharagama area with more than 1 kilogram of heroin worth 125 million rupees in their possession. මේ කිලෝ එකේ පැකට් නෙමෙයි කිලෝ පැකට්. මෙතන මහා පරිමාණ ගිහින් දෙන්නේ නැහැ දෙකයි 3යි 4යි කිලෝග්‍රෑම් 4ක බිස්නස් එක මෙතන ගිහින් තියෙනවා. දැන් මේකේ ඉන්නේ මිනිහත් බන්ධනාගාරයක වෙලා ඉන්නේ. ඔව් බන්ධනාගාරයක. දැන් මෙතන කෝටි 4ක බිස්නස් එකක් වෙලා ඉන්නේ. දැන් අද එකත් කෝටි 5යි. ඒ කෝටි 5ක් සල්ලි කොහෙද ගියේ කියලා අනිවාර්යෙන් හොයන්න. ඒ සල්ලි කාගේ account එකට රොට්නේ කියලා හොයන්න පුළුවන්. The Supreme Court commenced considering the petitions filed against the 20th Amendment to the Constitution for the second day today. The petitions against the 20th Amendment were taken up by the Supreme Court yesterday by a 5-member Supreme Court bench appointed by the Chief Justice. Prajatantravadi Ekkadipatya, or Dictatorship Without Democracy, a book authored by Pradeep Jayawardena, grandson of the first executive president, was launched at the BMICH on Tuesday. Another book titled Alina Jayawardena, which is authored by Sagarika Dissanayaka, was also launched at the event. Prime Minister Mahinda Rajapaksa and former Minister Maithripala Sirisena were present at the book launch. විශාල මෙහෙයුමක් කෙරුවා. මේ මෙහෙයුමට මම සම්බන්ධ වුණා. මේ මෙහෙයුමෙන් මම හිතන්නේ මාරුණා. අපි විශේෂ වැඩ සටහන් කීපයක් කෙරුවා. පොඩි කණ්ඩායම් ගමින් ගමට ගිහිල්ලා දැනුවත් කිරීමක්. ඒ දෙකම බිඳලා දානවා කියලා එතුමා කිව්වා. අප්ලු ප්‍රදීප් ජයවර්ධන මහතාණන්ට අපගේ මේ හමුවේ Frank Sinatra will sing
my way for us කියලා කිව්වා. මේ කතාවට එවන් සැබෑ ජනතා මසතෙහි රිද්මය හඳුනාගත් ඒකාධිපතියා ජයාරණියගේ නොපල කතා මේ ආකාරයෙන් ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට පිළිගන්වන මොහොතයි. අපි සියලු දෙනාම උදත් ප්‍රසන්නාදයක් ලබා දෙමු. නායක මැතිණියට අලීනා ජයවර්ධන චරිතයක කතාවක් පිළිගන්වන මොහොත. ඒ සමගම අපි තමන් ගෞරවණීය ආරාධනා කියලා දෙන එතුමා දෙන්න මාත් එක්ක මුල් පියවරේදී හිටියා. දිනාටම මේ අවස්ථාවට සහභාගී වීම ගැන For further details on these stories, visit our website, www.dailymirror.lk. Thank you for tuning in. I'm Nicholas Manuel, and this was the Daily News Roundup.